Okay, Assalamualaikum. So, we're going to proceed with the next topic, with our next topic on JIT, which is just in time, and also the lean production system. So, just in time is one of the concept that ataupun technique that need to be practiced by company in order to have a lean production system. So lean production system ni will be achieved once you have successfully implement ataupun practicing the JIT concept in your company. So kita akan tengok few techniques yang ada, okay, related to the JIT, all the departments related, and also the issues, the variability, the waste, and so on. Alright. Okay. The outline for this topic, you will know about the JIT and lean production and also the supplier. Okay, so kita akan tengoklah how supplier relate to JIT concept implement in your company or in the organization. And then kita ada JIT layout. Okay, and then we have all the inventory, scheduling, quality, employee empowerment, lean production, building a lean organization, 5Ns, and waste in lean production. Okay, so kalau you tengok kat sini, all the element yang I mention tadi, dia adalah konsep-konsep ataupun elemen-elemen yang perlu ada di dalam JIT implementation. Okay, so nanti kita akan tengok one by one. Okay, so the learning objective, okay, you can describe what is the JIT philosophy, the pull and push system, okay, that related with the forward and backward concept or technique that we have learned before dalam chapter MPS, okay, and then we have the goals of the JIT and the lean production and also the principle of the Toyota production. Principle of the Toyota production tu adalah sebahagian ataupun the other words sebelum wujudnya perkataan lean. Okay, so nanti kita tengok sejarah dia lah macam mana Toyota ni is a reference, okay, company yang apa ni kita kata the pioneer lah, pioneer yang mempraktiskan the lean production dalam manufacturing. Okay, so JIT is a philosophy of the continuous and forced problem solving that support the lean system. Okay, so as I mentioned just now, lean system ni dia adalah sebuah achievement. Okay, so in order to achieve, in order to berjaya, recognize, to claim your company ni dah ada lean production system, you kena implement dulu all the JIT punya techniques. Okay, so and it's a continuous improvement lah. Okay, so nanti kita tengok apa dia elemen-elemen ataupun contoh-contoh lah apa practice yang perlu dibuat that considered as a JIT, just in time. Okay, the production supplies that customer with their exact wants when the customer want it without waste. Maksudnya sekarang ni kalau lean ni, first thing first, dia mestilah tiada waste. Aim dia adalah tiada waste. So waste kat sini nanti kita tengok category of the waste, bukan sahaja in terms of money. So waste kat sini lebih kepada waste of production. Okay, the key issue are continual, improve and pull, improvement and a pull system. Next, waste is anything that does not add value from the customer point of view. So this is the the definition of the waste. So waste ni definitely kita tahulah dia tiada memberi apa-apa benefit dari segi kewangan ataupun apa-apalah. So dia tak ada memberi apa-apa value kepada customer point of view. Customer point of view here, again, you kena ingat kalau dalam production kita ada internal customer selain daripada external customer. So external customer is the end user. Okay, maksudnya you dah nak jual barang, itu external customer. But here, customer point of view lebih kepada refer kepada internal customer, which is department between department. Okay, dalam production sini kita ada, we need to satisfy our internal customer.
Alright, and then storage, inspection, delay, waiting in queues, and defective product. Do not add value and are 100% waste. Ni antaranya lah waste yang ada di dalam production. Alright. Faster delivery, reduce work in process, and faster throughput, all the reduce waste. Throughput all reduce waste. So, kita kena pastikan kita punya movement. Okay, movement of the process, including the information. Okay, so daripada satu proses ke satu proses, dia tak ada idle time, dia tak ada delay. Okay, tiada pembaziran, tiada kerosakan. And then the layout itself. Kita tak nak macam pergi dulu proses 1 and then you skip proses 2, you pergi proses 3. So kat situ dia ada a waste of transportation movement. Okay, and then reduce room for error, emphasizing quality, reduce inventory, release asset for other productive purposes. So kat sini kita kena tengok every single thing, including the inventory, including the room for the quality. Okay, maksudnya kita kena tahu juga about the quality. Kita tak nak ada kita produce a poor quality product. So bila you produce poor quality product, kat situ akan ada pembaziran lah in terms of you need to rework, you need to scrap. Okay, kalau dah tak boleh rework, tak boleh repair, definitely you akan scrapkan that item. So kat situ dia akan incur cost of scrap. Tapi kalau you need to rework, boleh di rework lah, maksudnya boleh repair. Okay, contohnya ada dented sikit, then bolehlah hantar ke repair department, and then dia buatlah certain things ke, and then dia boleh diperbaiki dan boleh hantar terus direct ke warehouse ataupun inspection quality area. So kita tak nak ada kerja-kerja rework and so on. Okay, sebab itu semua adalah akan menyebabkan tak capai achieve. You tak boleh achieve JIT, just in time. So kalau boleh kita buat daripada awal, daripada supplier, daripada the first process which is daripada our supplier, and then kita punya scheduling tak ada masalah, layout kita pun layout yang smooth. Okay, and then during the production pun kita ada sistem-sistem yang efficient. Contohnya kita ada Kanban, kita ada scheduling yang bagus, and then we just buat production accordingly to the signal, bukannya kita suka-suka buat kan. And then you deliver to the customer on time and so on. Okay, so tiada langsung, kalau ada pun maybe due to certain issue that beyond your control. Kita dah control everything, but if let's say lah ada certain factor menyebabkan terganggunya production. Contohnya banjir, macam baru-baru ni kan, semalam banjir kat Baling. So production terganggu lah. So kalau macam tu, semuanya beyond our control. Machine breakdown. Machine breakdown sebenarnya kita boleh control. So you need to have a proper scheduling of the maintenance. Kena tahu capacity machine so that tak adalah breakdown tiba-tiba. Sebenarnya benda tu boleh dikontrol lah. Okay. So ni contoh-contoh the variability reduction. Variability reduction ni maksudnya macam mana you nak reduce something yang kita tak boleh jangka tadi lah, isu-isu yang berlaku di kebiasaan berlaku di dalam our production. So JIT system require managers to reduce variability caused by both internal and external factor. Variability ni di other words adalah isu-isu yang kebiasaan yang berlaku. Macam I kata tadi lah, machine breakdown, and then apa lagi, tiba-tiba banyak raw material tak berkualiti. So any issue yang ada di dalam kilang ni, kalau boleh di dalam your production, kalau boleh kita nak reduce kan, so that barulah you boleh achieve JIT. Kalau this variability banyak sangat isu-isu yang memang kebiasaannya company hadapi ni tak settle, memang you tak boleh achieve JIT. So nak tak nak, you need to reduce dulu at least the variability yang ada. You need to control dulu, dapatkan supplier yang elok, dapatkan raw material yang elok, and then you have establish teknik apa yang you nak gunakan, and then your layout pun dah betul. Tak ada macam pergi dulu proses 1 and then nanti tak apa, pergi je proses 4. Tak
uncertainty. Okay, so kalau perkara ini masih lagi tidak settle dalam company, your variability is high, definitely is quite struggle for the company to implement JIT. Okay, and then the variability is any deviation from the optimum process. So maksudnya variability ni dia akan menjadi satu obstacle lah. Okay, isu-isu ni, faktor-faktor yang kita tak boleh control ni, dia akan jadi satu major cost di mana you tak boleh achieve optimum process. Okay, and then inventory high variability, less variability result in less waste. Okay, so kalau boleh kita nak kurangkan variability, kurangkan isu-isu, you need to control all this variability. Variability issues ni memang ada dalam company. Kita tak boleh elak. Contoh macam tadi lah contoh-contoh raw material, scheduling, manpower issue, capacity, apa lagi. Semua isu ni memang ada, cuma you need to control and make sure perlu dikurangkan. So that barulah you boleh achieve JIT. Okay, so these are the cause, faktor-faktor ataupun punca-punca kenapa adanya variability, ada isu-isu berlaku di our production. Employee, machine and supplier produce unit that do not conform to standard, are late or are not be proper quantity. So kena make sure we find our good suppliers, good machine, and then employee pun kena training. Okay, employee tahu dia punya kerja dia kena buat berapa. Okay, dia tak boleh rasa macam buat acuh tak acuh. And then machine pun kita kena buat proper maintenance. Okay, kena check the specification. Always check the specification. Kalau ada technical problem, kena siapa yang kena person in charge, kena duduk kat that machine so that dia boleh monitor the output. Contohnya, you nak buat botol air kan. Okay, you nak buat mineral bottle. So make sure the diameter untuk buat botol penutup tu betul mengikut specification yang telah ditetapkan. Kalau tak ikut betul, nanti bila time inspection, bila dah siap, semua ada 1000 botol air, and then masuk ke quality department. Sekali tengok quality department check dengan specification, tak sama. So semua 1000 tu akan di reject. So kat situ dah ada waste. Okay, so sangat penting lah the training, okay, the precaution action and so on. Okay, and then engineering drawings, all specification are inaccurate. Ini pun satu masalah jugalah kalau daripada engineering sendiri, our technical part sendiri buat salah drawing, salah ukuran technical thing tu salah, definitely whatever that has been set by engineering, you transform into machine akan produce the product, definitely produk yang dihasilkan pun produk yang salah lah. Okay, macam tadi lah saya katakan, contoh nak buat botol air. So botol air diameter untuk penutup tu sepatutnya contohnya 3 diameter, 3 millimeter diameter. Tapi you tersilap drawing, okay, drawing ataupun specification given by engineering department, R&D department, tersilap, dia terbagi 3.5. So you generate the drawing, okay, the input to the computer aid machine, okay, kita nak masuk lah, nak produce the item, machine akan produce the real item. So dia akan produce the real water bottle with 3.5 mm. So nanti salah lah, okay, maybe penutup tak sama ke and so on. Okay, and then production personnel try to produce before drawing or specification are complete. Ini pun satu hal juga. Okay, but sometimes production kan, actually production dalam kilang, okay, for your info, sebelum kita release produk, contohnya sebelum kita start production, contohnya I kata nak buat botol air tadi kan, sebelum ni I nak buat mineral bottle untuk 500 ml, and sebelum ni mesin jalan, okay, jalan buat production botol 500 ml, but now next shift kita nak tukar pula, nak tukar kod, nak buat botol mineral bottle untuk 1 liter punya, 1 liter botol. So actually sebelum every time ada pertukaran kod, okay, pertukaran produk, sepatutnya you tak boleh terus
tukar, change the machine punya specification semua, and then you terus run produce 100 liter of botol. Tak boleh. Sepatutnya you kena produce dulu about, ada numbers lah, quite ada certain numbers, depends on the company, dia nak letak nombor botol berapa untuk dihantar ke quality check dulu. Okay, so quality control, quality inspector, our quality QC lah, QC department, dia akan check dulu. Contohnya dia akan run, dia akan produce 10 botol mineral water 1 liter ni, dia akan produce 10 dulu, dan dia akan hantar ke QC, ataupun QC kena check dulu, inspector kena check dulu betul tak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okay, contohnya untuk botol 1 liter, dia punya diameter of water bottle tu berapa. Okay, betul. And then tengok ada dented ke tak, ada cala ke tak, everything dia akan check. Betul-betul mengikut spesifikasi yang betul. Kalau dia kata, daripada 10 ni ada 8 tak ikut spesifikasi, then kena buat balik semula, kena check balik, maybe machine you longgar ke apa, technician kena check lah. Okay, maybe temperature machine tu maybe tak betul, kena adjust balik. Macam kita nak buat cake lah kan, kalau kita nak buat cake, you tukar daripada nak buat cake cake batik, and then sekarang you nak buat cake red velvet. Definitely the first batch tu dia takkan jadi, dia takkan jadi 100%. So first batch tu you kena try dulu buat sampai jadi 100% betul, mengikut spesifikasi, mengikut rasa yang kita nak. And then quality control kata okay, approve, semuanya okay mengikut spesifikasi, then baru you boleh run a mass production, baru you boleh buat that production. Sepatutnya begitu. That's the kita kata best practice dalam production. However, selalunya kebiasaannya apa yang berlaku adalah, kalaulah company tu memang sometimes ada isu-isu lah, isu seperti QC lambat check, QC tak cukup orang. Bila you hantar first batch kepada QC takes time untuk bagi approval. So our production department ni, production dia kena run, dia kena juga produce. Takkanlah dia nak tunggu. Okay, kita tak nak ada idle time. Okay, takkan nak tunggu untuk beberapa. Kalau tunggu dalam masa sejam maybe acceptable lah. Tapi kalau lebih daripada satu shift, habis satu pekerja yang satu shift tu tak kerja ke? Okay, so that's why apa yang berlaku adalah diorang tak buat benda ni, ataupun dia buat dalam waktu yang sama, production buat perkara ni. Maksudnya dia produce juga 10 tu, okay, untuk pergi check. At the same time dia hantar 10 botol tu kepada QC, tapi dia tak tunggu pun QC approve, dia assume without, ataupun dia just macam tengok lah, oh ni tak ada masalah ni, kalau QC check maybe tak ada masalah ni, dia approve by their own. Maksudnya bos ataupun supervisor dia akan approve by their own by looking at roughly sahaja. Dia tak ada tengok detail macam QC check. So apa yang berlaku adalah dia akan run lah, okay, without dapat kita kata approval lah. Macam kita nak kata sirim approve, baru you boleh buat production. Tapi tak, selalunya production dia tak tunggu pun QC bagi green light, dia akan terus dia produce. Sebab apa? Nak kejar production, nak kejar, kita tak nak ada idle time, kita tak nak semua benda tu, tak nak. Okay, but kalaulah benda tu tak ada isu, maksudnya memang betul mengikut spesifikasi, and then approval tu dapat letter, maksudnya QC bagi approval, dapat chop, kenalah chop mana-mana dokumen yang perlu dicop, siapa yang approve, QC nama, executive siapa, semua tu kena ada, bila di approve, tarikh-tarikh tu kena ada. Itu semua record, wajib kena simpan. Sebab apa? Sebab kita, if anything happen, bila tiba-tiba kan, bila you dah run, okay, you tak tunggu QC bagi approval, you run all the production, at the end, towards the end, nanti ada lagi QC check ya. Definitely hujung sebelum you release the product kepada warehouse, ada lagi, dia banyak lah checkpoint untuk di-check. Time tu lah baru detect ada dented, ada cala dekat botol. Semua botol tu sebenarnya ada sikit cala,
sikit salah tu pun kita tak boleh terima So what going to be happen? You need to rework ataupun worst come to worst, you akan scrapkan that item. So nanti kat situ dia akan jadi isu lah. Okay, siapa yang lepaskan ni? QC mana yang benarkan untuk you run this batch? Kita tak approve lagi. Kenapa production dah run production? Kalau berlaku isu lah. Tapi kalau tak ada isu, selamatlah production. Okay, so itu antara-antaranya variability yang ada dalam our production. Okay, so kena nak tak nak memang kena ada precaution action. Okay, kena ada quality control check and so on. Alright. Okay. Pull system ni is a system use menggunakan backward technique. Kalau you ingat sebelum ni kita ada belajar dalam MRP kot. Kita ada backward and forward technique kan. So untuk JIT, to achieve JIT is suitable, is more recommended to use pull system, iaitu backward technique. So pull system uses signal to request production and delivery from the upstream station. Okay, and the upstream station only produce when a signal. So signal ni maksudnya bila you ada demand, you ada due date, then only you akan start production. Okay, system used within the immediate production process and with the supplier. Maksudnya kita hanya akan menggunakan this system immediately upon request, upon together with the supplier as well. Right. Sekejap Alright, so by pulling material in a small lot, inventory cushion are removed, exposing problem and emphasizing continuous improvement. So ini antara teknik-teknik lah macam mana you nak menggunakan pull system. Okay, manufacturing cycle time is reduced and also the push system, whereas the push system dump order on the downstream station regardless of the need. So usually kita tak menggunakan push system, iaitu forward technique. Alright. So these are the element ataupun departments, konsep-konsep, contoh-contoh JIT yang dipraktiskan di dalam company. Okay, it includes the supplier, and then the layout, the inventory, scheduling, preventive maintenance, the quality production, employee empowerment and commitment. So dalam your report nanti, report of JIT, you can explain any of these element related di dalam company yang you buat case study, yang you buat interview. You boleh tanya any element yang ada mempraktiskan, melaksanakan JIT konsep. Contohnya lah contohnya you boleh tanya about the supplier. As I mentioned previously, sometimes company dia tak tahu pun dia sedang mempraktiskan JIT. Okay, yang dia tahu kalau company kecil-kecil lah maksud I company kecil-kecil. Kalau company besar-besar, definitely the aim of the company memang nak dapatkan JIT, nak dapatkan lean production concept. Tapi kalau company kecil-kecil yang you pergi interview, sometimes dia tak aware about JIT, tapi dia the most important thing dia nak dapatkan effectiveness of the production. Never mind, you just tanya any of these elements, contohnya supplier. You tanyalah macam mana the selection of the supplier. Okay, instead of you recognize them as a supplier, you tukar, you jadikan dia sebagai partnership. Itu one of the concept untuk achieve JIT. Under supplier ataupun konsep suppliers punya konsep. Okay, but if let's say dia lebih kepada layout, you boleh tanya juga how they arrange their layout. Contoh-contoh arrangement for JIT layout adalah menggunakan work cell layout. Okay, instead of you have a line, a straight line of layout, you akan menggunakan U layout.
Okay, so kat situ dia ada pengurangan pekerja, and then the movement tu you boleh nampak dengan lebih optimum lah. Okay, the flexibility of the machinery, high level of workplace organization and neatness. Okay, ada housekeeping, 5S, 6S. Okay, and also boleh juga kita tengok in terms of the inventory, how they manage the inventory. A good JIT concept dalam inventory, you boleh tengok kalau menggunakan konsep small lot size, maksudnya dia tak nak ada banyak simpan inventory, just in time. Okay, previously kita ada belajar dalam chapter inventory kan, you boleh ingat kalau just in time kita tak perlu simpan. We don't need to have a buffer stock inventory. Whatever that comes into the production, you need to produce immediately. Okay, and then scheduling, zero deviation from schedules. Maksudnya once you put a schedule, for example, one particular machine need to produce 1,000 of item, so 1,000 item will be produced. Tak nak ada delay, tak nak ada machine baru nak adjust ke, and then tak ada pekerja yang hadir absenteeism and so on. So scheduling tu sangat penting, and you need to inform to all the parties related in order to follow the schedule. Okay, preventive maintenance, schedule, delay, routine, operator involvement. So preventive maintenance ni including your machine. You need to have a scheduled machine. Make sure you use a proper capacity while using the machine, so that kita tak nak ada a sudden breakdown. Okay, and then quality production. Okay, so how you control your your quality. Okay, in terms of the product. Okay, what are the kita kata tools yang you gunakan untuk control semua quality ni. Contohnya kita ada statistical process control menggunakan sistem lah ya, SPC. Kita ada checklist, kita ada cause and effect diagram, you menggunakan PDCA. Yang ini semua adalah tools, quality control tools. Yang ini lebih detail nanti you akan belajar dalam masa di part 5 nanti, you tahu apa dia teknik-teknik yang digunakan dalam quality department in order to ensure their quality department perform well. And definitely you ada department untuk quality department ni, dia adalah department yang akan support production. So you need to give a full support in order to ensure tak ada pembaziran dalam production. Okay, and then employee empowerment. Okay, employee kena dapat, you need to trust the employee, but before you trust the employee, definitely you need to give a training. Okay, they have an enough knowledge on how to make a decision and so on. Okay, so tak perlu tunggu direction daripada boss saja. Employee itself can make their decision, okay, on how to solve the problem if anything happen. Okay, and also the commitment. Commitment ni including the top management, all the parties, all the employees dalam setiap level di dalam company. So you need to give a full commitment. Kalau you top level of management, you are the boss. So please support your employee, give the training, listen to them whatever issues happen. Okay, jangan nak blame saja. And as an employee, lower level of top management, you need to give a full support. Okay, so that you akan ada teamwork lah. Okay, so commitment tu sangat penting. Alright, so all these element will be further details discussed dalam chapter-chapter seterusnya. Okay, yang inilah, yang ini untuk resulted ya. Kalau you ada a good JIT, all the tadi ada berapa? 7 ke 8 lah ya elemen yang ada dalam JIT, including the supplier layout yang tadilah semua tu. So these are the result. Okay, contohnya queue and delay reduction, speed, throughput, freeze asset and wins order, quality improvement, reduce waste and wins order, cost reduction, increasing margin or reducing selling price. Okay, variability reduction in a workplace, reduce waste and wins order, rework reduction, reduce waste and wins order. So ini adalah semua
menjadi satu faktor in order to achieve competitive advantage. So again, for those company memang nak stand forward from the other competitor. So macam mana you nak stand forward, you nak step forward, maksudnya you lebih bersaing daripada orang lain dengan mengamalkan atau praktiskan JIT lah. You need to have efficient production dengan semua elemen tadi tu. Okay, so for the further details kat sini, okay, ni semuanya adalah details explanation for each element dalam JIT. Okay, contohnya untuk supplier, for JIT, it's recommended to have a partnership. Okay, instead of you kata you are our supplier, daripada you kata macam tu, baik you buat partnership dengan dia, so that bila dia ada partnership dengan business owner ni, dia akan rasa belongings. Okay, so bila dah ada belongings bersama, kebersamaan, so dia akan rasa tanggungjawab tu lebih sikit lah, dia akan lebih responsible. All the variability issues yang usually happen, dia akan cuba untuk avoid. Okay, and then so inilah dia antaranya konsep-konsep of partnership. You have a few supplier. Daripada you ada banyak supplier, you come out with a few supplier sahaja, tapi you jadikan partner. Okay, nearby, tak perlu cari jauh-jauh. Okay, repeat business with the same supplier. So bila you dah ada a good rapport with the supplier, definitely bila you dah buat partnership dengan mereka, so you akan repeat sahajalah, the long lasting of the supply chain tu akan ada. Okay, and so on. You boleh baca lah sendiri kalau I nak explain banyak. So these contoh, example yang you boleh explain dalam elemen ataupun dalam practice of supplier. Okay. Okay, quantity and so on. Right? Quality, shipping. Alright. The next element is about the layout. Okay, so these are the layout tactics yang dilaksanakan, diimplement in order to achieve JIT. Okay, build, work, sell for family of the product. Maksudnya you kena buat layout of the process tu. You jadikan dia untuk satu family of the product. Contohnya you dah tahu parent, children and so on kan. Buat dalam satu modul, buat dalam satu package. Kat situ bahagian tu itu saja akan buat. Instead of you buat satu straight line lalu semua proses. So you kena tahu macam mana nak buat layout dengan betul. Okay, include a large number of operation in a small area, minimize the distance. Okay, distance maksudnya tak nak ada you melangkau jalan melangkau proses. Reduce the movement. Okay, design little space for the inventory. Even though certain dalam bukan inventory yang dekat warehouse ya, maksudnya sebelum you nak pergi, sometimes lah ada certain proses di mana kita kena tunggu. Okay, contohnya dah siap proses A, nak pergi ke proses B, tapi dekat proses B ni is a bottleneck. So meaning to say proses A perlu tunggu lama sikit lah, dalam 2-3 minit ataupun dalam 2-3 jam. So sementara dia nak tunggu tu, takkanlah kita nak hantar dia pergi inventory kan. Kalau setakat 1-2-3 jam kita tak hantar dia pergi warehouse. Kita akan letak dia put aside dekat sebelah-sebelah tu lah untuk ready to process. So tempat yang kita letak tu, they call it as a stock prep. Okay, stock prep. So kalau boleh reducekan that area. Maksudnya lagi banyak kita sediakan tempat stock prep tu, lagi lambatlah proses tu akan berjalan. Sebab orang akan nampak macam oh tak apa, okay, ada banyak lagi tempat kosong boleh letak. So nanti orang akan letak. Yang ni mission B ni dia akan buat dengan relaxnya. So ataupun orang yang operate that machine tu dia akan tak rasa urgent. Okay, so kalau boleh kita tak nak ada that kind of process. Okay, and then improve employee communication. Okay, use Pokayoki device. Okay, and then build flexibility of movement equipment. Contohnya you buat apa? Conveyor,
So daripada you minta orang hantar daripada satu tempat ke satu tempat by manpower, tolak trolley ke forklift ke, you build the conveyor. So conveyor tu part of the pokayoki. Okay, so tak perlu menggunakan orang, menggunakan tools yang boleh transfer item daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, cross-train workers to add flexibility. Ini definitely lah. Okay, and then ini increase flexibility, impact on employees, you need to cross-train, communication, okay, how to reduce the space and inventory. Okay, the next one on inventory element. Okay, so inventory element, these are the tactics yang digunakan di dalam JIT. Use a pull system to move inventory, reduce lot size. Meaning to say, kalau boleh kita nak kurangkan penyimpanan barang di inventory. Okay, develop just-in-time delivery. Deliver directly to point of use. Perform to schedule. Reduce setup time. Use group technology. So, kalau boleh kita tak nak ada inventory, but still kita kena bersedia. Okay. And then these are the variability lah. Ni tadi I kata variability. Kalau terlampau banyak isu dekat company, dia akan jadi macam tu lah. Macam tu. Okay. So we need to reduce all the variability. Okay. Ini kalau dalam dalam inventory ya, you need to calculate all the elements. Kena calculate the EOQ, kena calculate the reorder point and so on. Ini kita tak cover untuk the calculation part for inventory. Set up cost, reduce cost and so on. Okay, so ni I just keep. The next element in JIT is scheduling. Okay, schedule must be communicated inside and out the organization. Okay, so scheduling ni yang kita dah buat contoh apa yang kita buat. Production scheduling, you gunakan first come first serve ke, you gunakan what are the priority rules, what are the technique yang you gunakan in order to perform your scheduling, perform your production. Okay, and then kalau you tengok kat sini ada Kanban. Kanban ni adalah satu teknik yang digunakan di Japanese punya country. Okay, Kanban is a cut untuk cut bila you dapat order. Okay, so dia akan menggunakan signal use in pull system. Maksudnya bila sebuah tempat, contohnya macam daripada satu department ke satu department, department B perlukan 5 item daripada department A. Dia akan issue the card. Okay, card tu contohnya depends lah ya. Ada yang guna card, ada yang guna bendera. Depends kepada creativity. Tapi dia punya aim adalah untuk request the item. You bagi signal kepada previous department how many item you needed. Okay, and what are the particular items. So if let's say kalau you perlukan, contohnya you perlukan screw. Screw pun ada macam-macam size, macam-macam bentuk dan sebagainya kan. So maybe that card yang you gunakan, contohnya ada kad biru, kuning, hijau. So card tu represent for what type of screw. So let's say untuk kuning, you request untuk screw screw 2 inci contohlah. Okay, and then kalau warna hijau pula screw untuk 1 inci. All these thing kena communicate. Okay, you tak boleh assume, kena ada training lah, definitely kena ada training. So orang tahu dah, oh kad kuning, orang nak kad kuning, dari jauh lagi orang dah nampak dah kad kuning. Dia adalah slot dia ada station, Kanban station. So shift leader selalunya dia akan pergi Kanban station tu, dia akan ambil kad tu dia akan ambil, dia akan tengok, oh kita dia perlukan 5 kad kuning. Kad kuning maksudnya dia perlukan 5 screw 5 inci. And then kad hijau pun ada. Kad hijau dia perlukan 10
screw of 1 inci ataupun 2 inci. Dan dia bawa kad tu pergi dekat, dia ambil lah stok-stok yang ada ataupun dia kena produce accordingly apa yang diminta, and then dia akan deliver to that particular department. Okay, ada yang guna lampu. Okay, nanti lepas ni I akan tunjuk lah YouTube video yang menggunakan Kanban system. Yang ini sangat efektif yang dipraktiskan dalam Toyota. Dulu Toyota adalah the first company yang menggunakan Kanban system, dan banyak lagi lah sistem-sistem Japanese yang sangat efisien di dalam production dan menjadi salah satu contoh bagi manufacturer di luar sana, including western country. Dia gunakan this concept of Japanese concept ni dalam penghasilan production in order to achieve JIT, just in time. Okay. Okay, inilah contoh dia, Kanban. Yang ni dia menggunakan, dia letak dia punya station tu, dekat station Kanban tu ada drawer. Okay, drawer, cabinets of the drawer, and then dia menggunakan flags, color of flags. So you boleh nampak numbers of code kat situ. Okay, code A593, B162, C584. Ni semua adalah kod-kod item yang diminta. Okay, macam I kata tadi lah, sometimes dia guna code, number of code, sometimes dia guna color. Okay, tapi itu adalah represent apakah item yang diminta. Contohnya macam tadi, screw 2 inci, screw 5 inci. So, kena ada, kita panggil simbol apa yang digunakan and known by others. Semua orang kena tahulah, and benda ni memang kena communicate, kena training and so on. Alright. Okay. So, ini semua adalah approach more Kanban that you need to know when the producer and user are not in visual contact. Maksudnya you tak perlu pun bercakap dengan shift leader ataupun ketua department, ketua proses yang control that proses 1 dengan 2. You just letak je everything dekat Kanban system. Nanti shift leader akan pergi Kanban system pula, Kanban station, and then dia akan ambil all the information dekat situ. So you tak perlu ada face to face punya communication pun dengan orang tu. Okay, when a producer and user are in visual contact, a light or flag or empty spot on the floor may be inadequate. Okay, since the several component maybe require several different Kanban techniques. So as I mentioned just now, setiap company dia akan tengok kesesuaian, sama ada nak guna flag ke, nak guna kite ke, nak guna lampu ke, nak guna macam-macam. Dia ada macam-macam, asalkan dia adalah aim dia adalah untuk signal, memberitahu berapa keperluan yang perlu disupply kepada the user. Okay, atau producer kena tahulah. Alright. Usually each card control a specific quantity of part. Each card ataupun each color of card tu dia akan represent kepada apa dia quantity, apa dia item yang diperlukan. Multiple card system may be used if there are several components or different lot size. Kanban card provide a direct control and limit on the amount of the work in process between cells. So you akan produce accordingly what are the needed. Hanya you akan produce mengikut keperluan saja. Okay, so tak ada lebih-lebihan lah. Maksudnya kat sini. Okay, in MRP system, the schedule can be thought of as a build authorization and the Kanban and the type of full system in an initiative actual production. Okay, so banyaklah Kanban ni ni contoh the flow of the Kanban system. Okay, daripada order you boleh nampak dia backward. Dia backward. So you dapat customer order and then you akan backward. Ni nak berapa, ni nak berapa, ni nak berapa, ni nak berapa. Okay, dia akan ke belakang. Right? Numbers of card, need to know. Soalan ini semua kalau kita melibatkan calculation, kita akan tahu, tapi kita tak melibatkan calculation. And these are the advantages of the Kanban. Allow only limited amount of faulty or delay material. Problems are immediately evident. Okay, put downward pressure on bad aspect of inventory. Standardized containers.
reduce weight, disposal cost, wasted space and labor. So ini antaranya lah. The next element dalam JIT adalah quality. So quality ni lebih kepada you need to have a strong relationship. You need to have a good tools. Apakah taktik-taktik ataupun teknik yang you gunakan in order to control the quality. Okay, contohnya macam saya kata tadi lah, kita ada checklist, kita ada cause and effect diagram, kita ada penggunaan statistical process control, okay, SPC, C chart, P chart, banyak lah. Okay, empower employees, bagi empowerment kepada employees, build a safe method, Pokayoki, checklist and so on. Okay, so dia lebih kepada macam mana you control the quality. What are the tools, what are the technique yang you gunakan in order to ensure quality tu terjaga. Okay, feedback sangat penting. Next, employer empowerment, employees empowerment. You need to, first thing first, memang kena equip your employee with the knowledge, suitable knowledge, so that dia akan rasa diri dia diperlukan. They are belongings. Dia tak rasa dia bekerja untuk your syarikat. Dia rasa dia bekerja untuk syarikat dia. Okay, dia ada rasa tanggungjawab. Some traditional tasks can move to the empowered employees. Training, cross-training, fewer job classification, okay, and so on lah. Company gain from the increased commitment from the employee. Alright, and once all the element tadi, starting daripada supplier sehinggalah employer empowerment, you implement, you practicekan di dalam company, okay, definitely you will achieve a lean production. Lean production ni adalah as a result from the JIT technique atau konsep yang you buat tadi. Okay, so lean production different from the JIT in that it is external focus on the customer, often called as a Toyota production system. Selain kalau di Japanese, okay, negara-negara Jepun, negara-negara Korea, dia tak panggil lean, dia panggil Toyota production system, dia panggil TPS. Walaupun nama dia Toyota, okay, because of Toyota yang the pioneer, yang implement first, buat dulu konsep-konsep JIT ni. Okay, then dia menjadi salah satu pioneer lah, menjadi salah satu contoh. That's why they call it as a TPS. So semua orang pun guna TPS, Toyota Production System. But sometimes they call it as a lean production. Kalau di negara belah barat, dia panggil lean production lah. Okay, in practice, JIT, lean system and TPS are often essentially the same. So dia kena ada sequel, needs to one another. Okay, ni definition of the Toyota production system. So I don't think I'm going to detail discuss about that. Okay, so lean system use JIT technique. Okay, maksudnya the result of the JIT technique you akan achieve lean. Okay, and then build system that help employee produce perfect parts, reduce space requirement, develop close relationship with supplier. Okay, educate supplier, eliminate all but value-added activities, develop the workforce, make jobs more challenging, reduce the number of job classes. Okay, and ini pun antaranya lah ya, kalau berkaitan dengan housekeeping, you need to have all these 5 S, and also nowadays kita dah ada a few element iaitu support, maintenance and also the safety. So all these 7 S dah sekarang ni. Okay, so semua ni pun kena ada dalam your company. Alright, so tadi saya ada katakan what are the waste, apa waste yang ada di dalam production. Okay, these are the example yang ada di dalam textbook, but after this saya tunjuk sebenarnya ada 8 lah. You boleh, kalau dia minta lebih daripada 7, ada I will show you another one. Okay, another one of the waste. So basically these are the 7 waste that usually happen dalam production. So inilah waste-waste yang kita nak buang, kita nak kurangkan. Okay, all these waste ni dia akan menyebabkan, dia adalah disebabkan daripada all the variability tadi.
So variability tu kita nak kurangkan, so that daripada variability yang kita dah kurangkan, isu-isu tadi, semua problem-problem yang berlaku dekat tempat kerja kita kurangkan, so that all these waste akan simultaneously akan berkurangan. So the first thing first, overproduction. Okay, apa itu overproduction? Kalau kata buat 100 je lah. Janganlah you pergi produce 120. Sebab you tahu dah, kalau kita buat 100, nanti mesti ada 20 akan scrap. 20 akan tak jadi ataupun akan rosak. So kita buatlah lebih, buat je lah 120. Tak boleh. Okay, so tak boleh. 20 tu that's why pentingnya you kena hantar dulu kepada QC untuk check. Okay, kalau dia approve untuk di run, batch tu boleh run, then you bolehlah run the production accordingly whatever numbers yang diperlukan. Tak boleh produce lebih. Okay, and then Q. Okay, kita tak nak ada Q. Q ni apa? Kenapa ada Q? Sebab ada bottleneck. Kenapa ada bottleneck? Sebab you tak cukup proses. You salah buat layout. Layout you salah. Movement you salah. And then you salah kira cycle time, or maybe your machine breakdown. That's why ada Q. So kita tak nak ada Q. Okay, transportation. Okay, so transportation ni dia sama juga macam movement lah. Okay, the movement of the material. So you need to plan sangat betul the layout tu macam mana. Kalau boleh daripada satu tempat ke satu tempat tu dia tak boleh nak skip and then pergi ke tempat lain. The distance. Okay, so kita tak nak ada waste of the transportation. Okay, kalau you tak perlukan manpower, you boleh reduce the manpower in order to transport the item daripada satu tempat ke satu tempat menggunakan conveyor. You install conveyor instead of guna manpower, you install conveyor. Itu pun one of the technique in order to reduce the waste of the transportation. You boleh guna manpower tu daripada dia sibuk hantar daripada satu tempat ke satu tempat, you boleh train that manpower untuk buat benda lain. Okay, and then inventory. Okay, inventory macam I kata tadi lah, kita tak nak ada penyimpanan inventory yang banyak. Whatever comes, you need to produce. Okay, kena deliver. Okay, kita tak nak simpan. Motion. Okay, motion ni sama juga pergerakan. Okay, tapi pergerakan yang tidak. Kalau menggunakan work cell layout, instead of you have one line layout, it's better for you to have a work cell layout ataupun U layout. Okay, over processing. Okay, over process and over production ni sometimes student agak confused. Tapi perbezaan dia adalah, kalau tadi overproduction, you kena produce accordingly, exactly with whatever amount request. Tapi kalau overprocess ni pula adalah, contohnya specification dia adalah 3 mm untuk buat water bottle tadi. Spesifikasi dia 3 mm. Tapi you rasa nanti mesin ni walaupun kita buat 3 mm, bila kita run the machine, dia mesti akan ada perbezaan 1.2 mm. So kita tukarlah specification dia jadi 3.5 mm. You overprocess tau, overprocess. So machine tu dia akan bertukar setup dia. So jangan buat macam tu. So you need to set the specification of your machine accordingly whatever that have been set by your engineer R&D department. Contohnya you nak buat handphone. Okay, buat handphone nak ada flashlight. Flashlight sepatutnya ada 2 lampu. Contohlah 2 lampu nak kena install. Tapi you saja-saja pergi pasang 3 lampu. Tak boleh lah. Kena buat accordingly whatever set the specification. Okay, set by the engineering. And the last one is a defective product. Okay, so defective product ni can be, dia ada 2 result. Okay, first thing first, dia akan menjadi scrap. The second thing, dia akan jadi rework ataupun repair. Okay, so defect item dekat dalam kilang ni selalunya kita kena identify dulu sama ada boleh tak di repair ataupun dah memang consider as a scrap. So kalau consider as a scrap, tak boleh buat apa-apa lah. Memang you akan buang. Okay, you akan dispose. Tapi kalau boleh rework, boleh repair,
still ada cost incurred, cuma dia akan buang masa lah. You hantar balik ke department repair, then you kena buat takes time untuk repair everything, maybe kena disassemble semula, buka balik that part, kena tengok balik into detail, and suddenly tak boleh pula digunakan. So that's considered as well as a defective product. Okay, so a broader perspective suggests other resources like energy, water are wasted but should not, right? Okay, so ini antara 8. Okay, penambahan satu waste yang ada dalam kilang ataupun production adalah N, this one. Non-utilized employees. Yang lain-lain ni, kalau this is all the acronym lah, you boleh guna perkataan downtime. If let's say soalan tanya, give any 5 of waste in lean production system. In production, you boleh bagilah, you ingat perkataan downtime. Okay, so each alphabet ni refer ataupun refer stand for D for defect, O for overproduction, W for waiting, okay, N for non-utilized employee. Yang ni tadi tak ada dalam 7 waste, the previous slide. And then T for the transport, and then we have inventory, and then we have motion, and the last one extra produce. Okay, extra production lah. Okay, so kita tak nak ada all these things. So senanglah untuk you ingat ya, if let's say perlu bagi soalan bertanya berkenaan dengan waste, so you ingat perkataan downtime.